Hello semua, selamat pagi, Assalamualaikum, good morning to all DXN family, and thank you so much for watching our Facebook live for today. Alright, so today we will talk about our session product knowledge that is Spirulina. Siapa yang tak pernah dengar Spirulina? Who here haven't heard about Spirulina, especially DXN Spirulina? So, before we go further to Spirulina, okay, the very simple step, the first step that you to do, kena buat, you compulsory to do, that is to like, comment and share this live. Okay, you can drop your comments, you can greet me and also our speaker for today. Bolehlah good morning ke, nak ucapkan apa-apa sajalah, Ramadan ke, selamat hari raya ke, boleh, tak ada masalah. And also you can tag your members, your prospect, your downline ke, upline ke, siapa sajalah, you can tag them in the comment section. And if you have any questions regarding Spirulina, kalau anda tak faham ke, apa-apa sajalah questions regarding Spirulina, you have please drop
the questions on the comment section, and I will try my best to ask our speaker for today. Okay, and the very last step, that is to share this live. Okay, because we are live via Facebook page DXN Malaysia and also YouTube page DXN Malaysia. So tune in and also share this live, share more, okay, supaya ramai orang boleh belajar tentang Spirulina. Because kita tahu kita in DSN we have our super functional food that is DSN Spirulina, dan kita ada macam-macam bentuk lah, macam jenis lah, dalam bentuk powder, dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet, dan ada macam-macam lah, cereal pun ada. And kita nak tahu apakah benefit of Spirulina dan apakah perbezaan our Spirulina, DXN Spirulina and the other Spirulina out there. Apa bezanya, kenapa kena ambil Spirulina ni? Okay, macam mana cara nak ambil ke apa? Everything we will share tonight, okay, with our guest speaker. But before I invite our guest speaker, I just would like to give a few updates for you, especially from the management. Okay, kita nak bagi sedikit updates, dan saya rasa untuk update kali ini, dan saya rasa ramai orang dah tahu. Okay, dan kita pada tahun ini kita akan menyambut ulang tahun DXN yang ke-30 tahun. Okay, 30 tahun DXN. Jadi kita ada 2 tarikh di sini. Please mark this date for 23rd July and also for 15th October. For 23rd July, that is for DXN Malaysia anniversary. Okay, ini untuk DXN Malaysia lah, kita akan sambut Malaysia anniversary 30 tahun. Dan satu lagi 15 Oktober untuk global anniversary. Okay, satu dunia lah, worldwide, for 15 October. So remember this date, save the date. Come to DXN Cyberville to celebrate DXN anniversary for 30th years. Okay, dah 30 tahun DXN di dunia ini, dan kita makin berkembang dan stabil. Okay, our company, dan kita nak sambut lah anniversary bersama-sama di DXN Cyberville. Okay, coming soon 23 hari bulan 7. Nampak tak, nanti kita akan keluarkan lah announcement, dan tiket juga akan dijual soon, dan kita akan bagi announcement lah di website dan di OBS dan juga di Facebook kita. Okay, untuk anniversary tahun ini. Okay, dan saya nak juga ingin mempromosikan, seperti anda semua tahu, kita ada sekarang tengah Ramadan kan. Jadi kita ada kita ada satu offer lah untuk anda, iaitu buka puasa di DXN Cyberville. Okay, kita dah post di Facebook kita, di Facebook page DXN Cyberville juga, tentang iftar with iftar at DXN Cyberville, dan kita ada package yang menarik untuk anda lah, untuk 2 orang, untuk 4 orang, untuk 10 orang, dan yang paling penting kita sediakan anda DXN live seafood, makanan-makanan laut lah untuk anda. Jadi check it out, and you have to book before you come. Okay, 2 hari sebelum anda kena booking dulu, dan let us know berapa ramai nak datang. Okay, back payment semua, nanti datang tinggal makan saja. Ini kalau tak tahu nak masak apa, nak beli makanan apa, marilah datang berbuka di DXN Cyberville. Okay, dan saya ingin bagi lagi sedikit update, iaitu tentang program kita lah. Setiap Sabtu, dan anda semua tahu, setiap Sabtu kita ada Sunya with Datuk Lim Xiao Jin, for peace and prosperity. Dan di sini kita ada Sunya ni di DXN Cyberville, dan jika anda jauh, jangan risau, kita ada juga available platform, iaitu Zoom meeting untuk anda. So come join Sunya with Datuk Lim Xiao Jin via Zoom meeting. Kalau boleh datang, boleh datang di DXN Cyberville. Okay, itu pada setiap hari Sabtu. Okay, untuk program kita lah. Okay, dan saya nak update sedikit tentang new products in the market. Seperti anda semua tahu, kita ada new products. DXN Crostini. Okay, ini adalah new bread, itu snack untuk anda lah, dan kita ada 2 jenis, iaitu Z Crostini dan juga Spirulina Crostini. Dan sekarang available only Z Crostini lah. Biskut kering, roti kering, ada Ganoderma extract. So ini memang sedap, nak makan gitu saja boleh, nak makan dengan jam boleh, nak makan dengan salad boleh, mushroom soup boleh, macam-macam lah boleh makan ni. Kalau nak makan macam tu pun saja, boleh lah. Cuba sekarang, okay, dapatkan di stokis dan juga branch berdekatan. Okay, Spirulina Cross ini akan available soon. Okay, dan untuk promosi kita juga ada seperti Ramadan dan juga Hari Raya ni, we have 8 Mubarak promotion. Okay, ada banyak beverages. Kita tengok package ni, ada beverages lah, ada jubi, ada OGB, ada
kopi, ada lemon tea. Okey, untuk anda nanti bolehlah bagi kepada sanak saudara yang datang-datang rumah, mengunjungi rumah anda tu, bolehlah bagi kat mereka. Dan kita nak tunjukkan sedikit apa tu namanya, sampul raya DXN. Okey, dapatkan. Okey, bagi duit raya guna sampul ni supaya lebih ramai orang boleh dapat tahu tentang DXN. Nanti kan dapat sampul, tanya sampul ni dapat kat mana, apa itu DXN. Itulah masanya untuk anda ambil peluang yang kita berikan. Okey. Alright, dan juga kita juga ada our promotion DXN Androgy Special Promotion. Okay, available until May lah. Beli 2 botol dan ketiga botol Androgy nanti dapat beli dengan harga 1 biji. Okay, untuk Androgy. Dan seperti semua tahu, kita pada third cycle of extra cream. Okay, for 1000 PV untuk extra cream on the cake, dan juga untuk 500 PV extraordinary reward. Okay, yang penting 4 package dalam masa 4 bulan dan daftar di branch yang berdekatan. Dan sekarang ni kalau tak daftar cepat. Okay, sebab kita tengah kumpul lah nama untuk qualifiers ni. Alright, so seperti yang saya sebut tadi, kita akan bercerita tentang Spirulina. Okey, malam ni topik Spirulina saja. Kalau ada soalan berkaitan Spirulina saja. Okey, tak faham ke apa. Dan malam ni kalau dah tahu tentang Spirulina, ini kiranya macam ulang kaji lah. Okey, revision tentang Spirulina. Okey, apa kebaikannya. Ada jugalah soalan-soalan yang berkaitan dengan Spirulina. Dan jika anda ada soalan juga, boleh ditanya di ruangan komen kita lah. Okey. So without further delay, saya ingin menjemput our speaker for today for product knowledge session. Okay, Mr. Nixon Thavaraju. Okay, let's welcome Mr. Nixon for today's live. Hello, good morning, Mr. Nixon. Yeah, good morning. Good morning. Good morning. How are you, Mr. Nixon? I'm always great. So how are you? Great. Yeah. Malam ni kita akan bercerita tentang Spirulina. Okay, anything about Spirulina. Semua sekali Mr. Nixon akan kongsikan malam ni. Ya, briefly lah macam yang tadi you beritahukan ulang kaji lah. Hari ni kita nak ulang kaji. Ulang kaji. Sebab ramai orang sudah tahu tentang Spirulina, tapi kadang-kadang kita terlepas kan, banyak benda mungkin terlupa ke. So hari ni kita boleh brief balik benda-benda yang kita lupa, atau mungkin ada satu benda, dua benda yang baru lah kita akan tahu. Betul. Sebab Spirulina sudah ada dalam DXN, I think more than 20 years. I think from the beginning, Spirulina is already there. So everyone is already known about the Spirulina, but today we try to get something new and help you to understand why Spirulina will be very important food for your daily life. So any questions, anything regarding with Spirulina, do ask in the comment box, and also boleh tanya masa kita nak ada dalam comment box lah. So kita akan kalau boleh kita boleh jawab lah apa yang the best you can answer lah. Betul. Okay, so Spirulina topik ni jangan tanya benda yang lain, tanya Spirulina saja. Kalau tak faham, okay, ruangan komen silakan. Okay, kita akan jawab semua soalan. Alright, so Mr. Nixon, are you ready for the presentation? Yeah, I'm ready. Spirulina? Yeah, I'm ready. Kita teruskan. Okay, let me go to the slides. Okay, selamat pagi. Kali vanakkam and good morning to all our DXN family members. Today we're going to talk about a very good product called Spirulina. So it's not product, it's a food by himself, and it's called super functional food. So one of the favorite food in a DXN after Ganoderma. So it's a very good combination. We're taking a Ganoderma with Spirulina. We have a full nutrition, the complete nutrition for the body. So kita akan bincang tentang Spirulina dengan sepenuhnya. Memang Spirulina adalah makanan khasiat yang sepenuhnya yang mengandungi segala jenis vitamin, mineral, dan dia nutrisinya penuh, memang penuh. Kalau dikombinasi dengan Ganoderma memang penuh dah. So itu yang selalu kita amalkan
kita syorkan kepada kita punya kawan-kawan dan juga saudara mara bagaimana kita boleh amalkan publik lah RG Gerodroma dengan Spirulina. So kita akan bincang tentang Spirulina hari ini ya, Spirulina hari ini. Okay, so let's go to the second slide. Okay, this is one of the what we call small studies happen in India. It's not only in India, it's globally, but here it's only for India. We just take in a small scale so that people may understand how big is the problem now. So now the problem in the world is everywhere you go, everywhere you see, and everywhere you heard, we can hear the name called malnutrition. Malnutrition means something that lack of nutrient in the body, lack of nutrient in the cell. You can name it anyway, but the understanding here is the body does not have enough food. That's a basic understanding. So here is 40% of the world is children malnutrition, and especially less than 5 years old. A lot of people, a lot of babies are born with underage, underweight. It's happening in the whole world, especially in African countries, in India, in a lot of undeveloped countries. We can able to see a lot of what we call underweight. Even in developed country, we see babies are born with underweight. Even they have a lot of food they're taking, but still the babies are born in underweight. And obesity is more than 400 million. This is just briefly given name numbers, but actually it's very high. It's even a billion people already in obesity now. You can know everywhere. You can go. You go for supermarket. You go for any weddings. You go anywhere. You can find people are in obesity. Ramai orang sekarang kita memang malnutrition adalah salah satu benda yang amat serius dalam dunia sekarang ya. Malnutrition is memang serius. So kebanyakan kanak-kanak sekarang yang lahir umur 5 tahun ke bawah, kebanyakannya adalah underweight. Maksudnya dia punya kurang daripada weight dia sebenarnya. Lagi satu, ramai kanak-kanak sekarang yang lahir tidak mempunyai nutrisi yang penuh. Memang dia orang malnutrition. That's the reason why we have a lot of banyak jenis penyakit yang kita lihat berkaitan dengan malnutrition. Selain daripada itu, salah satu masalah yang paling besar sekarang adalah masalah obesity, kegemukan yang berlebihan. Dan recently we have seen last year, we seen in Malaysia is rated at the most obese obese people in the Asian country. We are the most obese. So it shows that a lot of people now obese. It does not mean people ramai orang gemuk maksudnya dia sihat. Gemuk pasal tak cukup nutrisi. Itu masalahnya. So lagi satu masalah yang paling ketara terutama kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan perempuan yang mengandung dan juga perempuan sekali yang akan melahirkan anak, anemic problem. Anemic adalah kekurangan darah. Ramai orang sekarang you pergi klinik masa dia orang ambil ujian darah ke atau dia orang ambil kandungan darah macam mana, kebanyakannya sekarangnya mengandungi the rate of red blood is very low. Very, very low. It's an alarming rate. Even people are going for labor, mereka nak melahirkan anak, kita boleh melihat kebanyakannya mereka tak sampai kepada rate yang sepatutnya mereka ada. Contohnya macam, sepatutnya mereka ada 12 ke atas lah. Perempuan 12 ke atas, tapi kebanyakannya ada 8, 9. Itu sebab ramai orang terpaksa admitted in the ward. So they can be given many types of vitamins and minerals to bring up the what we call the blood rate. So this is very alarming. All these things, semua ini, masalah-masalah ini adalah berkaitan dengan kekurangan nutrisi dalam badan. So தமிழ்ல சொல்ல வேணும் ரொம்ப சுலபம். இந்த உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நாட்டுல எடுத்த வேண்ட ஒரு ரேட் இது வந்துட்டு. பட் உலகத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நீங்க உலகத்துல இன்னைக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு அதிகமா இருக்குன்றது என்னன்னா சத்து குறைபாடு தான் இன்னைக்கு உலகத்துல ரொம்ப பெரிய ஒரு குறைபாடா இருக்கு. 40%, 44% மக்கள் வந்து இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சத்து இல்லாத குழந்தைகள் சத்து இல்லாம பிறக்கிறாங்க. 5 வயசு கீழே உள்ள பிள்ளைங்க எல்லாம் ரொம்ப சத்து இல்லாம இருக்காங்க. ரொம்ப அதிகமான வெயிட்டா இருக்காங்க. ஒரு ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு
கருத்தரிச்ச பிள்ளைங்க வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து குழந்தை பிக்க போறப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரத்தம் இல்லைன்னு சொல்கின்ற பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நிறைய நம்ம சந்திக்கிறோம். ரொம்ப ரத்தம் குறைபாடுன்றது நிறைய இன்னைக்கு சந்திக்கிறோம் இன்னைக்கு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பிரச்சனை, இதெல்லாம் என்ன காரணம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா, உடம்புல சத்துக்கள் குறைபாடுனால வந்த ஒரு பிரச்சனைகள் தான். ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்னா, இன்னைக்குள்ள உணவு பழக்க வழக்கங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கு. Why there's a malnutrition? Why kenapa dia ada malnutrition macam ini? Adalah is our fault that we are finding the food in the wrong way. Kita cari makanan yang tak sihat selalu. If we find the food that is not given us the what we really want, what is the body want, we just take whatever we like. That's the reason why we having this malnutrition beginning in alami rate. So what is the solution for this? So what is the solution? Simple solution for all this problem of malnutrition, we call it spirulina. Spirulina is one of the easiest and most powerful food that ever created by nature. And they accidentally found it by somebody, a very long time ago. And they found that this spirulina contains almost all the nutrient that our body needs, especially our blood needs. So spirulina adalah satu jawapan yang paling ketara untuk mengatasi masalah nutrisi ya. Di mana kita mendapati spirulina mengandungi segala jenis nutrisi penuh yang diperlukan oleh badan kita. இதெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன் தேடுறப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஸ்பைருலினா என்ற ஒரு உணவு, அற்புதமான ஒரு உணவு வந்து இந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாக இருக்குது. அதாவது இந்த இரத்த குறைபாடு, இந்த சத்து குறைபாடுக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாக இந்த ஸ்பைருலினா இருக்குது. ஏன்னா உலகத்திலே எடுத்தீங்கன்னா, இட்ஸ் த மோஸ்ட் நியூட்ரிஷன் ஃபுட் இன் த பிளானட். Very easy, affordable by everyone, and one food that can solve a lot of these deficiencies. And இது ஒண்டி போதுங்க, ஒரு நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு பெரிய தீர்வாக இது இருக்குது வந்துட்டு. And this spirulina is one of the source that able to help us to overcome any related of illness, nutrition deficiency illness. Okay, this is spirulina. Spirulina, the first form in 3.5 million years. This spirulina, we got spiral because it's in a spiral form. That's what called spirulina, in a green algae leaf in the sea, in a salt water. It was 3.5 million age food, 3.5 million years ago. Is food already in the earth. 3.5 மில்லியன் வருஷத்துக்கு முன்னாலேயே இந்த உணவு வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த பூமியில. இவ்வளவு அற்புதமான உணவு. இதோடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தை வந்து 5வது செஞ்சுரியிலேருந்து உருவாக்கி, 5வது செஞ்சுரியிலேருந்து இதோட உணவை பயன்படுத்த பழகியிருக்காங்க. We've been used in over 5th century. In the 5th century, already started people using spirulina without knowing that this is a very powerful food for the future. And there's a lot of documented is given, and it shows that people are using this spirulina, but not everyone. There are people are using, but only after the 1900 people variety, the spirulina become more famous and once discovered by a scientist. So in a nationwide, in a worldwide, not only DXN produce spirulina. Spirulina is already known to the world, and it comes in a variety form. They have a form in tablet, in a form of capsule, form of cereal, form of juices, a lot of forms. It's being used worldwide by most of the people. But even a lot of people have used this spirulina. Still, there are people who doesn't know about what is spirulina and what is the benefit for us. In the 21st century, it's called a century superfood. It's a really superfood in the 21st century because it contains of the micronutrient. This spirulina is already been categorized as one of the best food by World Health Organization. The World உலக சுகாதார இது WHO சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்துட்டு, இதுல அதிகமான அயன் அண்ட் புரோட்டீன் பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு உணவா இது இருக்குன்றது. Another one more thing is a IMSAM, Intergovernment Institution, have found that the use of microalgae spirulina is one of the best way to prevent the malnutrition. And that is why the IMSAM have adopted
Spirulina is one of the superfood for fighting for malnutrition. And we are congratulated to DXN. DXN, Dr. Lim is become ambassador for the IMSAM, and this is one of the privilege that DXN got because of spirulina. And other things he said, this spirulina is been used by NASA and European Space Energy for one of the primary food for their long-term space mission. Itu ramai orang tahu tentang NASA dengan ESA sebab itu adalah satu agensi yang membawa astronot daripada bumi keluar daripada bumi untuk menjelajah macam pergi moon, buat banyak kajian di luar angkasa. Tapi apakah primary makanan mereka yang selalu mereka gunakan masa dia orang bawa adalah spirulina adalah salah satu makanan yang mereka gunakan. So bayangkanlah kalau kenapa dia orang tak gunakan vitamin A, kenapa dia orang tak gunakan vitamin C, kenapa dia orang tak gunakan macam-macam. Tapi dia orang gunakan spirulina sebagai makanan utama mereka masa nak pergi keluar. So begitu hebatnya dia punya nutrisi. Walaupun mereka berada di angkasa lepas zero gravity, still the spirulina is easily absorbed by the body. It is so powerful and one of the best testimonial why people need to take spirulina. Another thing is 1974 World United Nations 1974 in a World Food Conference in 1974, United Nations has declared spirulina is one of the best food for the future. 1974 United Nations Food Conference dah beritahu seluruh dunia bahawa spirulina adalah makanan untuk future. Itu sebab spirulina sekarang ramai orang. நீங்க உலகத்துல எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நீங்க உலக அங்கீகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த நாசான்ற ஒரு விஷயம் நீங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். நாசான்றது இந்த உலக விஞ்ஞானிகளை இந்த ஆஸ்ட்ரோநாட்டுக்கெல்லாம் வந்து பூமியை விட்டு வெளியே கொண்டு போவாங்க. நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிக்குது. இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன்லாம் தங்குவாங்க, மூனுக்கு போவாங்க, அதாவது நிலாக்கு போவாங்க. இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இவங்க அங்க போய் என்ன சாப்பிடுவாங்க, என்ன உணவை சாப்பிடுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான உணவை தான் சாப்பிடுவாங்க. நம்மள போல கறி, மீன், சாம்பார், பிரியாணி எல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. அங்க வந்து ஸோ சிம்பிளான உணவுகளை தான் ரொம்ப எடுப்பாங்க. அப்ப அதுல அவங்களுக்கு இந்த பெஸ்டான உணவுகளை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பைருலினா தான் அவங்களோட ஒன் ஆஃப் த பிரைமரி ஃபுட்டா யூஸ் பண்றாங்க. முக்கியமான உணவுகளா யூஸ் பண்றாங்க. அவங்க நினைச்சிருந்தா வைட்டமின் சி பாய்க்கலாம், ஏ பாய்க்கலாம், ஏன் அதெல்லாம் பாய்க்காம ஸ்பைருலினா பாய்க்கிறாங்கன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஏன்னா இதுதான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு உணவு, எல்லாமே நிறைஞ்ச ஒரு உணவு, சின்னாங்க நம்ம உடம்புல எடுத்துக்கிற ஒரு உணவா இருக்கிறதுனால இந்த ஸ்பைருலினாவா அதிகமா பயன்படுறாங்க. இது ஒண்டியே போதுங்க. ஏன் ஸ்பைருலினா நம்ம கண்டிப்பா சாப்பிடணும். விண்வெளிக்கு போறவங்களே பயன்படுத்துறாங்க ஸ்பைருலினா, அப்ப நம்ம பயன்படுத்துறோம். எவ்வளவு நன்மைகள். 1974 பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுட் கான்ஃபரன்ஸ், யுனைடெட் நேஷன்ன்ற ஒரு ஃபுட் கான்ஃபரன்ஸ்ல ஸ்பைருலினா எதிர்கால உணவு என்ற ஒரு விஷயத்த ஆணித்தரமா சொல்லி உண்மையை போட்டுட்டாங்க. அதனாலதான் இன்னைக்கு ஸ்பைருலினா இந்த அளவுக்கு வளர்ந்து உலகம் பூரா இன்னைக்கு இந்த உணவுகளை பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. Spirulina பாத்தீங்கன்னா 100% vegetarian. It's 100% vegetarian food, rich in wholesome food, most easiest digestible food, zero cholesterol, taken from the womb to tomb. I mean, anyone can take. The person live, they can take spirulina. There's no obstacle to take spirulina by him, by who, by no. Everyone can take spirulina because it's a complete nutrition for everyone and everyone need it. That's the reason why this spirulina is widely used in the world. And that's the reason why DXN promote this spirulina in the early stage. Until now, spirulina one of the fastest growing and most sellable food in the world through DXN. So what is the composition that spirulina have in one spirulina? Is spirulina in a different form in DXN and also in other form. We have in a powder form, we have in a capsule form, we have in a tablet form. No matter what form you're taking capsules, powder, or the nutrition that what you get is the same. 1 kilogram of spirulina, 1 kilo of spirulina is equivalent to 1,000 kilogram of fruits and vegetable nutrition. That means you take spirulina, you get enough of vitamin B, you got enough calcium, you got enough protein, you got enough iron, you got enough chlorophyll, you got omega-3, omega-6, you got amino acid, you got all type of vitamins, trace mineral,
You got all types of phytonutrient. You got a beta carotene. What you want, everything is already in spirulina. Just you need to consume. It does not need to find what nutrition does not have in spirulina. It's completely have all the nutrition, and this nutrition is the needed by the body. Every cell is needed by this nutrition. That's the reason why people consuming spirulina, they see a very fast and good result. Because it's killed the nutrition, they kill the malnutrition. It's given a complete nutrition for the body. Itu sebab nutrisi dalam spirulina penuh. Dia mempunyai segala apa yang diperlukan oleh badan. Dia ada vitamin B, kalsium, protein, namakan apa mineral, namakan apa, semua ada dalam spirulina. Dalam 1 kilogram spirulina. Dalam 1 kapsul sudah ada banyaknya. Dan apa yang diperlukan, kita telan saja, kita makan saja, kita akan dapat segala jenis vitamin ini dalam satu hari. Spirulina எல்லா சத்துக்களும் நிறைஞ்ச ஒரு உணவு, கம்ப்ளீட்டா இருக்குங்க. நம்ம தனியா நீங்க போயிட்டு ஒரு இதுக்குன்னு ஒரு வைட்டமின் சியோ, வைட்டமின் டியோ, வைட்டமின் ஏயோ, இல்ல கல்சியமோ அப்படின்னு தனித்தனியா நீங்க வாங்கி சாப்பிடணும் ஒரு தேவையே இல்லாத ஒரு விஷயம். நீங்க ஸ்பைருலினா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு வேண்டிய அனைத்து சத்துக்களும் ஒன்னா கடைஞ்சி அதுவும் அற்புதமா உடம்பு சுலபமா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு இந்த ஸ்பைருலினா நிறைஞ்சு கிடக்கு. 1 கிலோகிராம் ஸ்பைருலினா 1000 கிலோவோட பழங்கள், வெஜிடபிளோட சத்துக்கள் அதுல நிறைஞ்சிருக்குன்ற. இப்போ 1 கிராம்லயே வந்துட்டு நம்மளுக்கு 10 கிராம் 1 கிலோட சத்துக்கள் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எந்த அளவுக்கு அதுல சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. இப்ப இதுக்காக நம்ம வேற ஏதாவது சாப்பிடணும், இதே போதுங்க. அவ்வளவு சத்துக்கள் நம்மளுக்கு ஆழமா கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு என்ன தேவை? குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு ஏன் ஸ்பைருலினா ரொம்ப என்ன மாதிரி சத்துக்கள் கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சில்ட்ரன் they get a daily supply of nutrition from spirulina. நம்ம எல்லாருமே விருப்பப்படுறது குழந்தைகள் நம்மளுக்கு சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதோட நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அதிகமா முக்கியத்துவம் கொடுக்குற ஆள் நம்ம. எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடைக்காட்டி கூட என் பிள்ளை சாப்பிடணும்னு நினைக்கிற ஆளுங்க. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம குழந்தைகளுக்கு நல்ல உணவு போதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்ம என்னைக்குமே இருக்கு. சில நேரத்துக்கு நம்ம அறியாமையே சில உணவுகளை நம்ம தவறுதலா கொடுக்குறோம் குழந்தைகளுக்கு. அது எந்த அளவுக்கு பின்னால பாதிப்புப்படுதுன்னு நம்ம பின்னால பாக்குறோம். சோ அந்த வகையில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பைருலினா ஒரு அற்புதமான ஒரு குழந்தைகளுக்கு ஒரு அற்புதமான உணவு. அது பிறந்த குழந்தையாலும் சரி, வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற குழந்தைகளாலும் சரி, ஒரே விதமான சத்துக்கள், நிறைஞ்ச சத்துக்கள் காலையிலே நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது முழுமையான ஒரு சத்துக்கள், ஒரு 4 முழுக்க அதுங்களுக்கு சத்துக்களை நீங்க அதை பத்தி வேற எது கொடுத்தாலும் கொடுக்காட்டி நீங்க யோசிக்க தேவை. இவ்வளவு சத்துக்களை நிறைஞ்ச children is one of the most person that we loved, especially our children. Some parents sometimes they are sacrificing their own food, their own nutrition, but they want to give the best to their children. But sometimes we don't know that we are given a lot of our children that not nutrition food, so-called nutrition food. Sometimes it does not have contains any nutrition at all, but they be given to our children. But at the end of the day, we see a lot of our children are getting some issues of health issues, other issues, mental issues, a lot of them. All due to the malnutrition. We are worried about that. If you find something that what we want to give to the children, spirulina is a good answer for it. Spirulina can give the right nutrient for the children to grow. 1 gram of spirulina a day is equal to a mother's milk, a daily balanced nutrition, and completely give everything to the children for the good health and good vitality. And this is the reason why children are taking spirulina a lot. Their academics very good, their memory power is good, their immune system is very high, and their growth is in a very reasonable and good way. That's the reason why we're supposed to give to the children a lot. Second criteria is a women. Why women must take spirulina? Spirulina, because what I tell earlier is one of the biggest culprit in women's now is the anemic issue. Lot of women have an anemic issue. Anemic means lack of blood. We go to the checkup, we go and see, especially when they are conceived, they go for checkup. Always the doctors or nurses will complain, you have very low blood, you have a very low blood count, some other complication they will tell. All these things. This is why due to lack of nutrition. So if you want, because women use a lot of nutrition, they need a lot of nutrition because they work a lot. They have a stress level is very high,
and calm. Nowadays, the stress level between the men and women, so women is more higher than men. These studies have shown. So they need more nutrition now. So what is the solution for that? Spirulina. Spirulina boleh bantu perempuan-perempuan, wanita-wanita sekarang untuk mengatasi masalah nutrisi. Mereka memerlukan nutrisinya tinggi sekarang to prevent the anemic, to regulate the cycle. A lot of people, ladies now, they are very common in when we go and ask them, they come for interview, they come for any medical health consultation, they come to us. Even a lot of people, they spoken to us. Mereka beritahu, saya tak cukup, masa haid saya tak bagus, tak sampai 28 hari, tak sampai 2 hari, tak sampai 3 hari. Sehari dah habis dah. Mungkin berbulan-bulan tak ada haid. Macam-macam masalah dia akan beritahu. Kenapa? Why? Because lack of nutrient. There's no blood in the body to process the whole blood. So the body try to use the whole nutrition again. So how the body will fight? Macam mana dia gunakan makanan darah lama untuk proses balik untuk gunakan untuk sel-sel baru. So mereka kekurangan darah. Itu sebab masalah haidnya sekarang terlalu banyak sekarang. Pregnancy women, that is already I've spoken earlier. Lot of the nutrition can be solved by taking spirulina. That's why ladies, you need to take a lot of spirulina every day, especially when like 3 grams a day, 10 capsule per day, 5 to 6 capsule per day, 10 tablet above you take every day is sufficient for you to supply the right nutrients for yourself. Working adults and people are working the best, because a lot of people nowadays, when you're working, especially when you go for breakfast, a lot of people just snack and take something that whatever they have, they snack and go to the work. I'm not sure how nutrition they're taking. The more nutrition you put to the body, the more better you get. நிறைய சத்துக்கள் இன்னைக்கு வேலை செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் படுற பாடு அது பெரிய பாடா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேலைக்கு போறாங்க, திடீர்னு ஏதாவது கிடைக்கிறதா சாப்பிட்டு போயிடுறாங்க. It doesn't know, அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேது அவங்க சாப்பிடுற உணவு அவங்களுக்கு சத்தான உணவு காலையில தேவைப்படுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாமலேயே சில பேர் போயிடுறாங்க, கிடைக்கிறது சாப்பிடுறாங்க. இதனால என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களுடைய ஊட்டச்சத்து கம்மி ரொம்ப கம்மியா போகுது. இதனாலேயே நிறைய பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு ஏற்படும். So ramai saudara-saudara yang pergi bekerja, pagi-pagi mereka tak cukup sarapan, dia pergi ambil apa saja ada, dia makan, dia terus pergi buat kerja. Tapi dia orang tak faham dan not realize, tak realize apa yang mereka makan boleh merosakkan badan mereka. So untuk mengatasi masalah ini, try to prevent this problem. What your solution? We have spirulina. You take spirulina in the morning before you go for work. Wake up in the morning, brush, take your coffee, whatever, take spirulina. Take 10 spirulina or 5 spirulina. Numbers is yours. There's no dosage here. You can take how much you want. It's affordability. You can take. So you take some certain amount, 3 or 5 grams per day. You take spirulina, you go to work. You see how good you are, how extreme you are, how powerful you are, how energetic you are. Memang you akan rasa perbezaannya begitu ketara masa you ambil spirulina. You punya kerjanya bagus, you punya pemikirannya bagus, tahap pekerjaan bagus, kecergasan you tinggi, so you can able to sustain the energy until the evening. You know why? Because your body got enough energy, got enough nutrient, the body work perfectly. Even you have sickness, you have diabetic, you take spirulina, it won't affect your body. It will give you a good nutrition and slow down all the bad things inside the body. So that's the reason why we need to take spirulina early in the morning to prevent this. Okay, elderly people, sick people, this is very common to elderly people. When you're getting age, a lot of people lose a lot of nutrients. And what they want is they want to move around and they want to get a good walk. They want to get a good sleep. One of the reasons why they never get a good sleep and a good walk and so many movement, they're reluctant to move, got a lot of knee pains and so on. The reason why is lack of nutrients. One of the reasons is lack of nutrients. So when you give a right nutrient, you just check one of the older people, they are very fit, very fit, and they are very fit. You check with them, what is their food? They're taking always a nutrition food. And go and check another elderly person who get all the sickness. You check their food pattern, they are always taking a non-nutrition food. Simple understanding. So what everyone needs,
Either you are elder, you are 50, you are 60, you are 70, you are 80, you are 90, or 100, or doesn't matter. What you need is a good nutrition. Apa yang perlukan yang untuk orang-orang tua atau yang akan jadi tua, yang akan jadi orang lama ke, kita perlukan makanan sepenuhnya. Kita perlukan nutrisi. There's a reason why. And something that easily digestible. We need something that is, as you getting old, நம்ம வயதாகிறப்ப நிறைய பிரச்சனைகள் நம்ம சந்திப்போம். நிறைய இன்னைக்கு வயதானவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான வயதானவங்க நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு ஃபிட்டான வயதானங்களை பார்க்கலாம், ஒரு சீக்காளி வயதான பார்க்கலாம். அந்த ஃபிட்டான வயதானவங்க நீங்க போய் கண்டுபிடிச்சு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஏன் அவங்களுக்கு ஃபிட்டா இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உணவு பழக்க வழக்கம் வச்சிருப்பாங்க. அதே ஒரு சீக்காளி வயதானவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான உணவு பழக்க வழக்கம் வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். அதான் பாருங்க, உணவு பழக்க வழக்கம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா, நல்ல சாப்பாடுகள், தேவைப்படுற சாப்பாடுகளை சாப்பிட்றவங்களா இருந்தாங்கன்னா நல்ல ஆரோக்கியமான உடம்பா இருக்கும். அது எந்த வயதா இருந்தாலும் பார்த்து, அது எஸ்பெஷலி வயதான காலத்துல ரொம்ப சிம்பிளான உணவுகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கணும், சத்தான உணவுகளா எடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ரொம்ப கஷ்டப்படும் நம்ம உடம்பு வந்து டைஜஷன் பண்றது. வயதா வரும் இந்த உடம்பு வந்து வீக் ஆகும், டைஜஷன் பண்றது ஸ்லோ டவுன் ஆகும். அப்ப அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு சிம்பிளான உணவுகளை எடுத்தா தான் இந்த நல்ல டைஜஷன் கிடைக்கும், ஈஸியா உடம்பு எடுத்து. ஓகேங்களா? ஸோ அதனாலதான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஃபுட்டு, நியூட்ரிஷன் நிறைஞ்ச ஒரு உணவா தேவைப்படுது. பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஸ்பிருலினா, அற்புதமான உணவு. So kenapa kita orang-orang yang elderly people, yang orang tua itu kena ambil spirulina? Sebab spirulina memang senang untuk digest, memang senang kan dihadap. Dia tak perlukan perut yang banyak, dia tak perlukan long period of time to digest. No, tak perlukan, dia tak perlu lama untuk digestkan makanan-makanan. So selagi you sudah minum spirulina, dia akan digest very fast. So you punya perut pun sihat, badan pun sihat. Itu sebab best kita kena ambil spirulina untuk orang-orang yang tua. Fitness, as you know, people fitness, they want to be athletic. You want to be a runner, you need to be a good walker, you want to go for some gym, you want to lose weight, you want to be a fit, take spirulina. Spirulina is really, really good for fitness. Especially people go for gyms. They want to build up your muscle. Spirulina is one of the good food to provide you best protein and veggie protein. So it can give you a good sustaining muscle build when you try to take a lot of heavy build. நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து நல்ல அத்லெட்டிக்கா இருக்காங்க, பந்துல ஆடுறாங்க. ஈவன் டுடே கூட இன்னைக்கு எனக்கு ஒருத்தர் கால் பண்ணி என்கிட்ட வந்து சொன்னார், இன்னைக்கு வந்துட்டு இஸ் அ ஃபுட்பாலர், இஸ் அ ஃபுட்பாலர், ஃபுட்பாலர். வயது வந்து 50 தான். ஆனா குறைஞ்சி 2 வருஷமா வந்து அவரால் வந்து ஃபுட்பால் ஆட முடியல, ஃபுட்பால் ஓட முடியல. ஏன்னா மசில் பெயின், அதனால வந்து அவர் அந்த இதை செய்ய முடியாம போயிருச்சாங்க. So after taking spirulina, within 1.5 months, he can able to go for his sports again. Even though he cannot go for full-ஆ போக முடியாது, நீ பந்துல போயிட்டாரு, ஓட முடியுது, நடக்க முடியுது, பந்து எத்த முடியுது. ஒரு 2 வருஷமா செய்ய முடியல. அதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வீக்கான உடம்பு. இன்னைக்கு ஸ்பிருலினா சாப்பிட ஆரம்பிச்சோன்னே அந்த அளவுக்கு உடம்புக்கு வந்து அந்த எனர்ஜி கிடைச்சி ரொம்ப சுலபமா வேலை செய்யும். So what I'm telling in English is, Tamil just now is, I got a call from one of my friend, my customer. So he was 2 years having this malnutrition issue. He's a footballer. He's a great footballer for his club. For past 2 years, he never go for football or anything because he got a lot of malnutrition issue and all muscles cramped, and he can't even run. He can't even kick a ball. He can't even jog. He cannot do anything. So he quit for 2 years. He stopped the football for 2 years. He cannot do anything. There's something is love to do it every day. So suddenly he got to know about spirulina, and he could contact with me, and I gave him this spirulina to him to consume 20 tablets per day, and some other DXN product together. So after 1.5 months, he able to now. The best thing is he able to now to go for his walking, can go for his football. A lot of things can be done in 1.5 months. It's not a matter of a month. It's a matter of what nutrition you're giving to the body. That's fast spirulina will work when you're taking in the right amount. That's easily can digestible. This is the easiest way to see a lot of people have good health.
And that's the reason why a lot of people having this fat issue, especially when you athletic, you have a lot of fat burning. You want more fat burning because fat burning is energy. When you take spirulina, you have a lot of fat burning, and you contains a lot of amino acid, vitamins, and nutrition to give you sustaining energy for long period of time. So what is suggestion is to take more than 6 grams per day. That would help you a lot. You can actually go for 3 to 5 grams. That was already good. So you see a lot of a good result. This is one of the articles in been coming out in the paper about spirulina. Actually, there's a lot of articles. A lot of articles is coming out in the paper. A lot of magazines and coming out throughout the world. And it's just I'll give some sample only regarding the H1N1 virus, where spirulina is given, and you can able to see the result of the virus being reduced because of the immunity is improved, and spirulina able to give the nutrition to the body. And this is coming out in the paper a long time ago. Spirulina is 100% natural. It is 100% natural food. Being owned by DXN is producing its own spirulina, own cultivation. We have a deep freeze, cold press. A lot of technology being used to prevent the spirulina to become fully nutrition, as nutrition as possible, as organic as possible. That's why reason DXN spirulina is one of the best and most nutrition in the world. When you compare with a lot of company spirulina, you cannot fight with DXN. So it's so nutrition and so original. So that's the reason why DXN is so powerful. We don't add anything, we just 100% spirulina. So you want to visit, you're going to visit our land, our farm. You're able to see how the spirulina being produced, and you're able to see how it's been made. And also you can go to our Cyber Valley. Nowadays they have all these pictures and everything, spirulina itself. You can able to watch how the spirulina is being manufactured and how it's plant, and you can see everything there. So this is one of the best testimonial. And because actually they got another one more testimonial. I don't have the slide here. This testimony is given to the 150 children in India. And we've done a small research in India. They're given a project where they pick up 150 children, especially girls, in a slum area. They bring the children to the school, which study in the school. They pick up the 150 children, and they're giving a spirulina for 1 year. They're giving a spirulina, 1 to 2 grams of spirulina every day for 1 year. And they see a lot of improvement in these 150 children. Before that, the children have been malnutrition. They have a lot of malnutrition, a lot of eye issue, skin issue, a lot of issues with them. After they given the 150 children with our spirulina for 1 year, they seen the hemoglobin in the blood is increased tremendously. Protein level, vitamin level, mineral level, everything in the body is increasing, and all the children become fully nourished. And this project has been one of the successful projects ever done in India by DXN India. Another one more is done in Pakistan. Even DXN have got recognition from Pakistan government. We can able to use spirulina for the night blind issues. Night blind issues is one of the most problematic issues in Pakistan children's, and we can able to solve this problem given by DXN spirulina. Even the government of Pakistan have given recognition for DXN for this. This is one of the fantastic testimonial ever given by spirulina to our DXN. And so only this DXN ever came out. I don't see other DXN spirulina producer ever given this kind of testimonial. It's so powerful, so pure our DXN food. So what is a reluctant now? இது வந்து ஒரு 150 பிள்ளைங்க வந்துங்க இது இந்தியாவில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் செஞ்சிருந்தாங்க. இந்த 150 பிள்ளைங்களை வந்துட்டு இந்த இந்த கஷ்டப்படுற பிள்ளைங்க, சத்து குறைபாடு உள்ள பிள்ளைங்களை கொண்டு போய் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஸ்பர்லினாவே கொடுக்குறாங்க டெய்லி காலையில். இது ஒரு ப்ராஜெக்டா எடுத்து நடத்துனாங்க. அந்த பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சத்து குறைபாடு, நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கிற பிள்ளைங்களை வந்து இந்த ஒரு வருஷமா கொடுத்த பிள்ளைங்களை ஒரு வருஷம் செக் பண்ணி பாக்குறப்ப அதனுடைய ரத்தம் அதிகமாயிருச்சு, புரோட்டீன் நல்லா இருக்கு, உடம்புல சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு, ஸ்கின் ப்ராப்ளம் நல்லா இருக்கு, கண் பார்வை இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு, மூஞ்சி காம்ப்ளெக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு.
ஒரே வருஷத்துல இது ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டா இந்தியா டிஎக்ஸ்என் செஞ்சிருந்தாங்க. பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்துச்சு. இன்னொன்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு டெஸ்டிமோனியல் ஸ்பைருலினா டிஎக்ஸ்னுடைய ஸ்பைருலினா எடுத்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான்ன்ற ஒரு நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஊர்ல வந்து அதிகமா குழந்தைங்களுக்கு வந்து மாலை கண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. இரவுல வந்து கண்ணு தெரியாது, கலர் பிளைண்ட் வர அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய இருக்கும். இன்னைக்கு ஸ்பைருலினா கொடுத்து அந்த ஊர்ல நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு அந்த கவர்மெண்டே, பாகிஸ்தான் கவர்மெண்டே டிஎக்ஸ்எனுக்கு வந்து ஒரு ரெகக்னேஷன் கொடுத்துரும். எவ்வளவு பெரிய ஒரு அங்கீகாரம் தரீங்களா டிஎக்ஸ்என் ஸ்பைருலினாக்கு வந்துட்டு எவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு பொருள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. பயன்படுத்தலாம், நமக்கு தான் நஷ்டம். So 1 gram of spirulina is equivalent to 1 kilogram of additive of vitamins, fruits and vegetable. 1 kilogram, just 1 gram. 1 gram is equal to 3 or 4 capsules. 3-4 capsules of spirulina equal to 1 gram. It's equal to 1 kilo of fruit and vegetable. Do you think you can take 1 kilo of vegetable every day? Just imagine, see in your plate 1 kilo of vegetable there. You can take it. 1 kilo of fruits there. You can take it. After 1 day can, 2 days can. After 3-4 days, you feel like I cannot take. But 1 gram of spirulina, so little, is equal to that kind of nutrition you get. So that's the reason why DXN spirulina is very affordable, approximately 50 cents only per gram. It's just a briefly, some countries are very, just 50 cents per day. You can able to have a fantastic nutrition for their body. Just 50 cents per day. Let's go for 1 ringgit per day. Just 1 month, so how much? 30 ringgit. 30 ringgit, you get tons of minerals. Just whole family, you see a fantastic result. Just imagine, see how much problem you can solve with spirulina. In DXN, we have a different form of spirulina. Another one more way of taking spirulina is a DXN spirulina cereal. We have in cereal form. We can take as a daily food. We can take as a breakfast. You can take as a lunch. You can take as a dinner. It's a combination of oats and spirulina. A lot of good protein, good fiber, good carb in there. Combined with spirulina, it becomes nutrition daily beverage food. You can take spirulina. There's one more way. Other than that, spirulina also you can use as a face mask, as a masking for your beauty. A lot of people, girls, they want beauty. They want their skin become, complexion become more power. ரொம்ப அழகா இருக்கணும், முகம் பளிச்சுன்னு இருக்கும், பொலிவியா இருக்கணும், சுத்தமா இருக்கணும், அழகா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. நீங்க ஸ்பைருலினால மாஸ்க் செய்யலாம். 1-2 ஸ்பைருலினாவை நீங்க ஒரு மங்கில போட்டு அதை வந்து தண்ணியில நினைச்சு முகத்துல தடவிட்டு ஒரு 20 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் இல்லை 1 hour நீங்க வச்சுட்டு கழுவி செஞ்சீங்கன்னா, வாரத்துக்கு 2 வாட்டி 3 வாட்டி செஞ்சீங்கன்னா முகம் அவ்வளவு பொலிவா இருக்கும். நிறைய பேர் செஞ்சிருக்காங்க, நிறைய பேர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Ni satu cara untuk mencantikkan lagi. Sekarang kan ada nak beraya kan, so bolehlah guna cara ini, gunakan spirulina sebagai masking. Ambil 2-3 kapsul spirulina atau ambil 1 sulu spirulina powder, masuklah campur dengan air, sapu dalam muka, biarkan 20-30 minit atau 1 jam, kemudian basuhkan dengan air suam sikit. You boleh lihat perubahan sebelum dan selepas. Memang kulit you akan rasa macam segar, akan lebih cerah, dan dia memang bantu dia punya skin. That's one of the way using spirulina besides you taking inside. So there's a few questions that have been asked by a lot of people. I compiled some of the questions here. Is this spirulina safe to take? Is there any side effect when you take spirulina? Adakah apa-apa side effect apabila kita ambil spirulina? அதாவது ஸ்பைருலினா வந்து எடுத்தா ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட் வரும்னு கேட்டீங்கன்னா, இது வந்து யுனைடெட் நேஷன், அதாவது உலக யுனைடெட் நேஷன் வந்து ஒரு 5 வருஷம் டாக்ஸின் டெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸ்பைருலினா வச்சு. அதுல பாக்குறப்ப ஒரு வாட்டி கூட இந்த ஸ்பைருலினால வந்து எந்த ஒரு டாக்ஸினும் வரல. 5 வருஷம் பண்ணி பாக்குறதுல. They have been a test by United Nations conduct 5 years toxicology studies in spirulina. They found none. There's no toxin at all in spirulina. It's so safe. And it's not only no toxin, it never produce any mucus. It never produce any mucus. There's no forming of protein in the body. A lot of people complaining that when you take spirulina, because protein, you get a stone la, you're going to have protein build up in a lot of people will aware and afraid. Actually, no.
There's none because already tested been done by not us, not by DXN Malaysia, not DXN, but done by United Nations. 5 years studies, not 1 year, 2 year, 5 years. It's nothing's there. So safe DXN. Sorry, the spirulina. Another one common question everyone was: does children can take spirulina? 100% can. In my group, lot of my children, even my children, when born baby, 1 month, 1 year, 1 day, 2 days, start taking spirulina. And we have a lot of videos on that. They pour spirulina into their milk, they shake it and give it to the children. You see, 6-month-old, 3 years old, 4 years old, 8 years old. Anyone, children can take spirulina. It's very easy, chewable. If children can chew. Children really can chew. குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப சுலபம் ஸ்பிருலினா கொடுக்குது. வாயில போட்டு கடிக்க சொன்னா கடிச்சிடலாம். என்னுடைய அண்ணன் மக வந்து சாரி என்னுடைய ஒய்ஃபோட தங்கச்சி மக வந்து இப்பதான் வந்து அவருக்கு வந்து 1.5 வயசு. ஸ்பிருலினா கொடுத்தா கடிச்சு நல்லா கச்சா மாதிரி சாப்பிடுவாரு. அப்படிதான் சாப்பிடுவாரு. So very easy. Children is very easy to take spirulina because they really love. They don't feel the smell. They really can enjoy the spirulina very well. And this is a way to consume the spirulina. This is a way when you put in the saliva, it becomes more powerful food. And it's 100% nutrition besides a lot of milk. Even milk also does not have this kind of nutrition, but spirulina has completely beside mother's milk. This will have, what the benefit, when your children start to take spirulina a lot, the benefit is you got a lot of less time to go to see doctor. A lot of children now, every month they have to go see doctor. They got flu problem, they got this problem. Why? The immunity is very low, the nutrition is very low. If children are taking spirulina, you can able to see that it become a lesser, then become none. Even my children, when last time when a baby, I rarely go to see doctor because I'm working in a factory. They're given a card for us, the children. They have a card, they're giving a 300, 400 ringgit. And you can use that card to buy vitamins and for medical checkup or anything. I not even use the card. The end of the year, I don't know what to do. I just to pass the card to the company because never go to see doctor, never go to see clinic. Because they don't have fever, they very seldom get fever, very seldom get flu. So what is the purpose go to see a doctor? So you just imagine how much money you can save by taking spirulina, especially our children. Is it spirulina can consume by sick person? Of course can, 100% can, already known. Is there any cross reaction when you take spirulina with medication? 100% no. There's no reaction at all because it's 100% food. Food is to go along with medication. So it's already tested and they know how long you can consume spirulina as long as you live. You can spirulina as long as how long you want to, you can take spirulina. There's no state that you must take spirulina for 10 days, for 10 years. No. This is a food by himself. It's a completely good food. You can take for as long as you live, you have a healthy life. So the end of the day, we can see that spirulina is the food from the past that save our present and for our future. That means it will be forever with us. And DXN, we have 3 types now, many types of spirulina way: capsule, tablet, oatmeal. We have a noodle, we have a yogurt. A lot of things we've already put spirulina inside to optimize the benefit of spirulina. So this is a small presentation from me to tell about what is spirulina. I know a lot of people already know about all these things. Today is just brush up to understand some of the benefits and some of the things from the spirulina. நிறைய பேர் இன்னைக்கு ஸ்பைருலினா பத்தி தெரியும், உங்களுக்கு நிறைய ஸ்பைருலினா. இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு briefly கொடுத்துறேன், ரொம்ப சயின்டிஃபிக்கா நான் போகல. காரணம் நிறைய பேருக்கு ஸ்பைருலினா பத்தி தெரியுது, வந்து ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ண கிடைக்கட்டும். இன்னும் ஸ்பைருலினா சாப்பிடாம இருக்கிறவங்க இந்த ஸ்பைருலினா நீங்க சாப்பிட்றதுக்கு இது வாய்ப்பா இருக்கும். நிறைய பேர்த்துக்கு நீங்க அறிமுகப்படுத்துறதுக்கும் இது வாய்ப்பா இருக்கு. ஸோ கடைசியா நான் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறேன்னா, ஸ்பைருலினா சாப்பிட மறந்துடாதீங்க. முடிஞ்சா எல்லா குடும்பத்துக்கும் கொடுங்க. சாப்பிட்டு அவங்களும் ஆரோக்கியமா, நீங்களும் ஆரோக்கியமா இருங்க, அவங்களும் ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோங்க. ஸோ see you soon. Back to Usha.
Okay, wah, thank you so much Mr. Nixon for very detailed presentation about Spirulina. Saya rasa ramai orang sudah tahu. Lanjut lagi what is really Spirulina, apa yang ada dalam Spirulina tu, nutrien-nutrien yang ada protein, vitamin, amino acid, kalsium, omega 3, memang banyak nutrition dalam Spirulina tu. Memang sesuai untuk semua peringkat umur, tak kira lah budak kecil ke, orang dewasa ke, orang tua ke, memang sesuai untuk semua orang. Okey, dan saya harap Yes. semua orang faham mengenai Spirulina. Syah? Hello? Tak ada cereal dan juga noodle pun ada dalam Spirulina. So saya tertarik sebab kita tahu sekarang ni mesti ramai orang consume cereal sebab bulan puasa kan. Jadi kita nak tips sikit daripada Mr. Nixon. Bila waktu sesuai untuk kita consume DXN Spirulina cereal? Okey, sebenarnya dia tak ada satu masa lah yang untuk konsum. Kalau macam Ramzan, macam kita nak berpuasa, kalau kita boleh makan Spirulina cereal masa kita nak pagi, sebelum kita nak pergi puasa. So ia boleh gunakan Spirulina cereal juga, campur dengan kita punya lain-lain nutrisi lah, macam kita punya micro veggie, kita punya Spirulina, kita campur dengan RGGL, semua campur sekali macam satu concoction lah yang you boleh minum sebelum you pergi buka puasa, sebelum you nak berpuasa kan, sahur kan, pagi boleh minum macam tu. Atau selepas you nak buka puasa, you boleh consume Spirulina cereal masa kita nak buka puasa. You boleh gunakan Spirulina cereal sebagai pembuka puasa, boleh guna sebab dia memang punya nutrisi yang banyak. Sebab masa you berpuasa, contohnya 16 jam, 20 jam you berpuasa kan, badan you perlukan makanan yang simple untuk diserap masa you nak buka puasa. Kalau you makan makanan yang susah, macam keras sangat, macam nasi kan, dia kuat sangat. So kadang-kadang perut you rasa macam terganggu untuk serap benda itu. Sebab ramai orang masa dia buka puasa, lepas buka puasa dia perut dia kembung, you rasa macam loya, you rasa macam tak puas hati sebab you makan makanan yang macam keras sikit. So you makan cereal ke macam ini, atau concoction yang cakap saya beritahu tadi dia boleh bantu untuk serap benda ini sebelum, dan lepas itu you boleh makan benda-benda lain. So dia bantu macam itu. Tapi masa macam kita kan, macam sesiapa macam people like not in the puasa time, fasting time, normal people like us, you can take Spirulina in the morning or as a breakfast or as your lunch. You can replace as your dinner. You can mix with anything. You can mix with our micro veggie. You can mix with any fruits. You want to mix with fruits. You want to mix with any rice. You can do anything you want with the Spirulina, as long as you are taking Spirulina. Or you can also take SCDs. It doesn't matter. But you want some changes, some difference, you can add something. So there's no specific time to take. You can take anytime you like because it's a food by himself. Kalau macam pagi you makan pagi, you makan petang. Tengah hari you nak makan tengah hari, tak kisah. Tapi setengah orang itu dia macam makan Spirulina, dia macam tak cukup makan lah. Rasa macam tak kenyang lah sebab you tahu lah satu paket dia tu kan banyak kan. So kadang-kadang orang yang suka nak makan kenyang sikit itu, you kena makan 2-3 paket lah baru you rasa kenyang sikit. Okay. So there is no specific time if you would like to consume cereal. You can take any time you suka. Nak pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, tak ada masalah. Ya. Itu bergantung kepada anda lah. Okay. So Spirulina dia boleh combine dengan produk lain juga ya Mr. Nixon?
Ya, Spirulina. Kalau boleh, macam dulu kita, Dr. Lim beritahu kan, kita combine RGGL dengan Spirulina in pagi-pagi bila makan RGGL, kita campur dengan Spirulina. Sebab kalau kita campur dengan Spirulina dengan Ganodrome, dia jadi complete food. Dia ada detox, dia ada balance, dia ada nutrition sekali. So dia macam combination, very good combination. So the body will absorb in the morning. So pagi-pagi you makan sebagai sarapan itulah, itu boleh bantu you untuk mengembangkan badan kita, dan dia akan membantu badan kita melawan, dia memberi tenaga dan juga meningkatkan imunisasi kita. So dia boleh campur dengan Ganoderma. Spirulina boleh campur dengan kita punya coffee. Spirulina boleh campur dengan kita punya morinzyme, campur dengan any enzyme. You can campur dengan roselle. Doesn't matter, you can mix with anything. Dan Spirulina juga kadang-kadang setengah orang kan dia macam rasa nak makan makanan kan, you rasa macam kekurangan sayur. Kadang-kadang tak ada sayur hari ini. Mungkin isteri lupa nak masak sayur ke, atau tak dapat beli sayur ke. Ada Spirulina kan, masak nasi ada kari campur dengan Spirulina sekali dalam. Dapat sayur lah. So dia punya termnya macam dia tak perlu macam makan kapsul. Dia boleh campur dengan makanan, dia campur dengan bubur, dia campur dalam ais. You boleh campur dengan mana-mana sekalipun Spirulina. Macam you nak buat salad, you want to do salad, you want to do it. You can dressing the salad with Spirulina. You put the Spirulina in the top, you put the top, and then you can eat the salad himself. So you can combine with anything because it's a food by himself. Dia bukan macam dia bukan ubat. So, kalau makan ubat itu dia spesifik. You kena makan spesifik, dia makan dia ada kandungannya sedikit, you kena makan time ini aja. Ini makanan. Makanan you boleh campur dengan mana? Spirulina nak makan penuh, dia boleh campur dengan mana? Dia tak adalah macam you makan pagi dia serap, makan malam dia tak serap. Dia tak macam itu. Badan dia selagi you makan dia akan serap. Bagus kita makan pagi lah. Sebab pagi kita kena kerja kan, so kita makan pagi lah. So kita ada masa yang lama untuk kerja, so makanan pagi tu bagus lah. Selain daripada makan malam lah. Kalau boleh makan malam, no worries. Dia tetap akan bekerja. Alright. Okay. Campur dengan apa-apa? Enzim ke RGGL, apa-apa saja, tak ada masalah sebab Spirulina adalah makanan. Makanan kita bukannya macam ubat, bukan. Dia adalah makanan. So jangan risau, campur saja dengan apa-apa makanan hari-hari, okay? Saya macam kadang-kadang makan macam ni lah, pagi ya. Ambil Spirulina, 10 Spirulina kapsul masuk dalam tu, campur kopi, campur morinzyme, campur morinzy, campur gano oil, VC oil dalam tu, VC oil, shake it, drink. Banyak betul dia punya combination tu. So you dapat semua nutrisi dalam badan satu kali. Betul. Sebab kadang-kadang kita tak ada masa kan, dia kadang-kadang kita makan pagi 10 makan Spirulina lagi, pukul 11, tak ada masa, so satu kali makan sekali. So badan akan terima. 2 kali sehari lagi bagus lah. Okay. So Mr. Nisa ada satu soalan daripada ni, kita tengok dulu soalan daripada Kak Intan. Bagi warga emas, berapa tablet dan kapsul yang perlu diambil setiap hari? Dia sebenarnya tak ada spesifikasi berapa boleh ambil. Sekarang spesifikasinya ini aja. Ini aja spesifikasi. Maksudnya duit berapa banyak boleh keluar untuk beli Spirulina, itu saja. So dia boleh makan banyak. Sebenarnya kalau boleh makan lebih daripada 10 biji lah. Kalau kapsul 6 biji ke atas lah, macam 6, 8, 10. Sebab untuk orang older age people lah, dia perlukan nutrisi yang tinggi dalam badan dan dia perlu diadam dengan senang. So Spirulina is one of the best food for them. So you can give as much as possible. You can boleh bagi 10 biji, 10 tablet. Macam saya bagi 10 tablet satu hari. Minimum 10 tablet per day. Minimum 10 tablet. If possible, they can go for 20 tablet per day. It's very good. Because they will see the result very fast. Their nutrition value can improve very fast. So you can actually, there's no dosage for this, but you can give as much as possible. Don't worry about they will have this problem. No, you won't see any problem by taking it. So there's no specific, but you can give as much as possible.
The more you give, the better you see the result. Mm-hmm. Alright, So no specific. let me tell in Tamil because some people in my people too, they want to know Tamil. So I give small language. So என்ன அந்த மேடம் கேட்டிருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா வயதானவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பார்லினா கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க. இந்த வயதானவங்களுக்கு எவ்வளவு ஸ்பார்லினா ஸ்பார்லினா வந்து எவ்வளவு சாப்பிடணும்னு கிடையாது, எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடணும். இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு கிடையாது, எவ்வளவு வேணா கொடுக்கணும். நீங்க வந்து எவ்வளவு சாப்பிட முடியுமோ நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ரொம்ப அந்த மாதிரிக்காரவங்களுக்கு சத்துக்கள் ரொம்ப நிறைய கிடைக்கும். ஸோ 10க்கு மேல கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது. 20 சாப்பிட முடிஞ்சா கொடுங்க, தைரியமா கொடுக்கலாம், நல்லா வேலை செய்யும். வந்துட்டு நீங்க கேப்சூலாவும் கொடுக்கலாம், டேப்லெட்டாவும் கொடுக்கலாம், இல்ல நீங்க பவுடராவும் கொடுக்கலாம். எந்த வகையில கொடுத்தாலும் அது வேலை செய்யும். நிறைய கொடுத்தா நல்லா வேலை செய்யும், நல்ல மாற்றங்கள் பார்க்கலாம். அதுக்குன்னு குறைவா கொடுத்தா வேலை செய்யாதா அப்படிலாம் கிடையாது. குறைவா கொடுத்தாலும் வேலை செய்யும். அது வந்து என்ன நிறைய கொடுத்தோமோ சீக்கிரமாக அவங்களுக்கு மாற்றங்கள் பார்க்க வைக்கும். ஸோ அதனால வந்துட்டு அதிகமா கொடுக்கறது நல்லது. பட் எதுவுமே ஸ்பெசிபிக் கிடையாது, உங்களுடைய விருப்பம். நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் சாப்பிடணும். இங்க விஷயம் என்னன்னா டெய்லி சாப்பிடணும், அதான் ரகசியம். விடாம சாப்பிடணும், விட்டு விட்டு சாப்பிட்டா ரிசல்ட். ஸோ அன்னாட உணவு சாப்பிடுங்க, இந்த உணவு மாற்றங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ. So settle. Alright, so thank you so much, Mr. Nixon, for answering those questions. Okay, so I think we are almost at the end of this session, and before we end this live, okay, Mr. Nixon, ada tak any last words yang Mr. Nixon nak sharekan kepada members? Okay, any last words? Okay, always tell. Okay, go and spread the news about the spirulina to a lot of people, because the spirulina is one of the most consumable nutrition in the world. But a lot of people still not know aware about the spirulina. Ramai orang tidak tahu. Dan ramai orang keluar ni mempunyai masalah tidak tahu tentang kehebatan spirulina. Tolong sebarkan kepada kawan-kawan. So we have Raya is coming on the another 2 months time. Sorry, 1 week time. So a lot of your relatives will be coming over. Try to serve them spirulina. Give them spirulina. Tell about the spirulina. Ask them to consume the spirulina. It will help them a lot, and they will thank you one day why you recommended them. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஸ்பைருலினா பத்தி தெரியாம இருக்கு இந்த உலகத்துல. இப்போ நிறைய பேருக்கு சொந்தக்காரங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஸ்பைருலினா பத்தி தெரியாம இருக்கு. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த ஸ்பைருலினா பத்தி நிறைய அறிமுகப்படுத்துங்க. ஸ்பெஷலி குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கொடுக்க சொல்லுங்க. பிள்ளைங்களுக்கு இப்பயே வந்து கொடுக்க சொன்னீங்கன்னா நிறைய இதை பத்தி மாற்றங்கள் அவங்க பார்க்கறதுக்கு உதவியா இருக்கும். நிறைய பேர்த்தோட பிரச்சனைகள், ஆரோக்கிய பிரச்சனை தீர்க்கிறதுக்கு இதை முடியும். ஸோ நான் கேட்டுக்கிறது ஒண்ணுதான், நிறைய பேர்கிட்ட இதை பத்தி பேசுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, தெரியாட்டி கேளுங்க. வந்துட்டு ஸோ கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு உங்க லீடர்ஸ்லாம் இருக்காங்க, ஸ்பைருலினா பத்தி நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ கேட்டு கொடுங்க, சொல்லி கொடுக்க மறந்துடாது, அதை பத்தி கண்டிப்பா கொடுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. Alright. Okay. So, I take this opportunity, one thing, I take this opportunity to tell all of my Muslim friends a happy Raya, Selamat Hari Raya Adil Fitri, and have a great Raya and enjoy with your family. So once a year is coming, beware with that. Even the Raya is good, you can enjoy a lot of things, but be careful with what you're taking. And while you're driving for your home country, for your home place, drive safely and have a great and prosperous and wonderful Raya. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Nixon. Alright, so kepada anda semua, dapatkan Spirulina. Kalau tak ada kat rumah, beli, dapatkan di stokis ataupun branch yang berdekatan. Pilihlah nak dalam bentuk powder ke, tablet ke, kapsul ke, cereal ke. Kita ada juga dalam bentuk noodles pun ada, Spirulina. Okay, so pilih dan konsumlah Spirulina. Yang penting anda yakin dan faham apa yang anda makan, apa yang masuk dalam badan anda tu. Okay, dan panjang-panjangkanlah ilmu ini kepada semua orang kat luar sana supaya semua orang boleh dapat benefit yang ada di DXN. Alright, so thank you so much to all of you, and thank you so much to Mr. Nixon, and see you again in the next live, everyone. So bye-bye. Selamat malam.